Hi, welcome to my channel. Today I'm going to talk about another set of grammar patterns. අද මං තවත් grammar patterns ටිකක් ගැන කතා කරන්නයි හදන්නේ. You might feel these grammar patterns are a bit of advanced, but it's better to learn these grammar patterns because you will be getting in touch with these patterns in day-to-day conversation. So let's move on to the lesson. මං ඔගලන්ට කියන පළවෙනි grammar pattern එක තමයි මට මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා කියන්නේ කොහොමද? මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා කියන්න අපි use කරන word එක තමයි could. I could clean the classroom. ඒ කියන්නේ මට පන්ති කාමරය පිරිසිදු කරන්න පුළුවන් වුණා. That is belong to the past tense. පුළුවන් වුණා කියද්දී අපි use කරන්නේ could. ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි පුළුවන් කියන එක in present form අපි කියන්නේ can කියලා. So this is the past form of can, that is could. I could clean the classroom. I could water the plants. I could do a job. ඒ කියන්නේ මට job එකක් කරන්න පුළුවන් වුණා. පුළුවන් වුණා කියන එක කියන්න පුළුවන් තවත් විදිහක් තියෙනවා. could වලට අමතරව පුළුවන් වුණා කියන එක කියන්න පුළුවන් තවත් විදිහක් තියෙනවා. ඒ තමයි able to. ඔකට මතක ඇති අපි කරන්න පුළුවන් කියන එක I am able to. I am able to do a job. I am able to sing. ඔය විදිහට අපි examples කතා කරා. එතකොට පුළුවන් වුණා කියන එකත් ඒ විදිහටම අපිට able to කියන එක දාලා කියන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපි එතනද use කරන helping verb එක තමයි was. ඒ කියන්නේ am කියන එකේ am කියන helping verb එකේ past form එක තමයි was. I was able to water the plants. I was able to talk to him. I was able to meet her. ඒ කියන්නේ මට ඇයව හමු වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඒ විදිහට තමයි පුළුවන් වුණා කියන එක කියන්නේ. I could කියන්නත් පුළුවන්. I was able to කියලා verb එක කියන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ grammar pattern එක තමයි මම සමහර විට මොන හරි දෙයක් කරાવી කියන්නේ කොහොමද? මම මොන හරි දෙයක් කරાવી කියනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි use කරන්නේ will be එක verb plus ing. ඒ කියන්නේ will be doing, will be coming, will be eating ඒ වගේ. සමහර විට කරાવી කියන අර්ථය එන්න නම් අපි use කරන්නේ may. M-A-Y, may. I may go to school. I may drink coffee. I may meet her. May කියන එක use කරාම අපි කියන්නේ සමහර විට. That there we talk about possible action, but it's not 100% sure. So may කියන එකට අමතරව ඒ sense එකම දෙන තවත් word එකක් තමයි might. I might do a job. I might meet her. I might come tomorrow. That is also having the same sense that you are talking about a future action which you are hoping to do. And there's another way we can say it. It is may be plus verb with ing. I may be doing a job. ඒකේ අර්ථයත් මම සමහර විට job එකක් කරાવી කියන එක. I may be doing a job. I may be talking to her. That is also having the same sense. So there are three ways which we can express about a future action which we are going to do. That is, I may do a job. I might do a job. I may be doing a job. That's one of the examples for that. ඊළඟ grammar pattern එක තමයි මම දෙයක් කරන්නම ඕනේ කියන්නේ කොහොමද? මම දෙයක් කරන්නම ඕනේ. එතනදී අපි use කරන්නේ කරන්නම ඕනේ කියද්දී අපි use කරන word එක තමයි should. S-H-O-U-L-D, should. I should meet him. ඒ කියන්නේ මම ඔහුව හමු වෙන්නම ඕනේ. I should talk to her. මට ඇයට කතා කරන්නම ඕනේ. I should drink water. මට වතුර එකක් බොන්නම ඕනේ. should කියන word එක දැම්මම කරන්නම ඕනේ කියන එක තමයි කියන්නේ.
එතනදී අපි verb එක simplest form එකෙන් තියෙනවා. I should do a job. ඊළඟ grammar pattern එක තමයි මොන හරි දෙයක් කොහොම හරි කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? කොහොම හරි කරන්න ඕනේ කියන අදහස දෙන්න අපි use කරන word එක තමයි ought to. O-U-G-H-T to. ought to. I ought to do a job. එතනදි කියන්නේ මම කොහොම හරි job එකක් කරන්න ඕනේ. I ought to call my parents. ඒ කියන්නේ මම කොහොම හරි මගේ දෙමව්පියන්ට කතා කරන්න ඕනේ. කොහොම හරි කරන්න ඕන දෙයකට අපි use කරන්නේ ought to. ඊළඟ grammar pattern එක තමයි මගේ අකමැත්තක් නැහැ යම් කිසි දෙයක් කරන්න කියලා කොහොමද කියන්නේ. එතනදී අපි use කරනවා special phrase එකක්. ඒක තමයි I don't mind. I don't mind doing a job. I don't mind talking to her. I don't mind meeting him. ඒ කියන්නේ මගේ අකමැත්තක් නැහැ කියන එක. I don't mind doing a job කියලා කියන්නේ මගේ අකමැත්තක් නැහැ job එකක් කරන්න. So these are the grammar patterns I wanted to share with you all for today, and many more to be discussed in further lessons. Anyway, hope you guys like this video. If you did so, please subscribe us and like us. Don't forget to put the comments as well. So see you with another interesting lesson. Have a nice day. Bye bye.